Good morning, students. Good morning, ma'am. Good, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma. మ్యామ్ చెప్పండి మా. మొన్న వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కొన్ని లింక్స్ షేర్ చేశారు మ్యామ్. దాంట్లో రిజిస్టర్ అయితేనే మీకు ఓకే. సర్టిఫికేట్ వస్తుందని. అది ప్రాసెస్ ఏంటి మ్యామ్? అవునమ్మా, నాకు తెలియదు దాని గురించి. అంటే ట్రైరెడ్ వెబ్సైట్లో రిజిస్టరా లేకపోతే ఇది డిఫరెంటా? యూట్యూబ్ లింక్ ఒకటి, ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఒకటి ఇచ్చారు మ్యామ్, triarite.com అని. ఓకే. ఓకే. దాంట్లో రిజిస్టర్ అవుతే మీకు సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయని మెసేజ్ చేశారు మ్యామ్ కింద. ఓకే. ఆ triarite.com అన్నది క్లిక్ చేస్తుంటే ఏం ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్. అవునా? ఓకే. సో మీకు ప్రొసీజర్ ఏం చెప్పలేదా అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అని? ఏం చెప్పలేదు మ్యామ్. ఓకే. ఓకే. అసలు తెలీదు నాకు దాని గురించి, బట్ నేను అడిగి తెలుసుకుంటాను. ఓకే మ్యామ్. అంటే మీకు దాంట్లో రిజిస్టర్ అవుతానే సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తామని చెప్పారా? ఎస్ మ్యామ్, కింద మెన్షన్ చేశారు మ్యామ్ అలా అని. ఓకే. 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 నేను తెలుసుకుంటాను మా. నేను తెలుసుకొని బై టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ వాట్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. So tell me what we have discussed yesterday. ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ కిడ్నీ గురించి చెప్పారు మ్యామ్. Urinary system. కిడ్నీ గురించి చెప్పారు మ్యామ్. రైట్. సో యూరినరీ సిస్టమ్‌లో మనం కిడ్నీ స్టార్ట్ చేసాం యాక్చువల్లీ. సో కిడ్నీ మీకు ఏంటి ఔటర్ కవరింగ్స్, ఎక్స్‌టర్నల్ ఓపెనింగ్స్, ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా! సో ఈరోజు విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ నెఫ్రాన్ విచ్ ఈస్ ది ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ. So why nephron is called as functional unit of kidney? చెప్పండి, why nephron is called as functional unit of kidney? యూరిన్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఫిల్టరేషన్ జరిగేది నెఫ్రాన్ లోనే కదా మేడం? ఎస్ రైట్ రైట్. సో నెఫ్రాన్ లోనే మనకి యూరిన్ ఫార్మేషన్ అండ్ యూరిన్ సెక్రీషన్ అండ్ ఆల్సో యూరిన్ ఫిల్ట్రేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి నెఫ్రాన్ లో పీసీటీ, డీసీటీ కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్లో జరుగుతాయి కాబట్టి నెఫ్రాన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ. సో మనకి ఈచ్ కిడ్నీలో హౌ మెనీ నెఫ్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఈచ్ కిడ్నీ? 1 మిలియన్ నెఫ్రాన్స్. సో ఒక్క కిడ్నీలో మనకి 1 మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో in each nephron, there will be a urine formation, collection, secretion, and filtration. సో మనకి నెఫ్రాన్స్ లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అండ్ ఆల్సో జక్స్టా మెడ్యులరీ నెఫ్రాన్స్. సో జనరల్ గా కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అనేది ఎక్కువ హ్యూజ్ లో ఉంటాయి, 85%, విచ్ కంట్రిబ్యూట్స్ అబౌట్ 85%. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ కి జక్స్టా మెడ్యులరీ నెఫ్రాన్స్ కి? డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ లో షార్ట్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ ఉంటుంది. సో షార్ట్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ విచ్ రిసెంబుల్స్ లైక్ యూ పిన్ షేప్ పిన్. సో మనకి యూ పిన్స్ ఉంటాయి కదా, హెయిర్ కి పెట్టుకునే యూ పిన్స్. సో సేమ్ అలానే మనకి లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ ఉంటుంది నెఫ్రాన్ లో. సో దిస్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ షార్ట్ గా ఉంటే అది కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ జక్స్టా మెడ్యులరీ నెఫ్రాన్స్. సో జనరల్ గా హ్యూమన్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే 85% ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఆర్ కార్టికల్. ఓన్లీ రేర్ అబౌట్ 15% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ జక్స్టా మెడ్యులరీ నెఫ్రాన్స్. సో జక్స్టా మెడ్యులరీ లాంగ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, దే ఎక్స్టెండ్ డీప్ ఇన్ టు మెడ్యులా. సో వాట్ మెడ్యులా? రీనల్ మెడ్యులా. సో జనరల్ గా లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ నెఫ్రాన్ మీకు రీనల్ కార్టెక్స్ లో ఉంటుందని చెప్పానా లేదా రీనల్ మెడ్యులాలో ఉంటుందని చెప్పానా నిన్న క్లాస్ లో? చెప్పండి. వేర్ నెఫ్రాన్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ కిడ్నీ, ఐదర్ ఇన్ కార్టెక్స్ ఆర్ మెడ్యులా?
మెడ్యూల్లోనా మ్యామ్? నో మా ఇన్ కార్టెక్స్, రీనల్ కార్టెక్స్. సో మీకు రీనల్ కార్టెక్స్లో ఈ రీనల్ పిరామిడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అక్కడే మనకి నెఫ్రాన్ ఉంటుందని మీకు చెప్పాను. సో నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ రీనల్ కార్టెక్స్. సో రీనల్ ఇక్కడ కార్టెక్స్. జక్స్ట్రా మెడ్యులరీలో ఏమవుతుందంటే లాంగ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్రీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, కార్టెక్స్ నుంచి మనకి మెడ్యులాకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ loop of Henle is long, because of its long length, it is extended deep into medulla. And these juxtamedullary nephrons are essential for concentration of urine. సో జనరల్గా దీస్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూరిన్. సో యూరిన్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. సో మనకి బాడీకి కావాల్సిన ఎలక్ట్రోలైట్స్ అన్నీ కూడా మనకి యూరిన్ ఫిల్ట్రేషన్ జరిగి సో కాన్సన్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్, ఇట్ హ్యాస్ రీనల్ కార్పసల్. మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి రీనల్ కార్పసల్ ఉంది, గ్లామిరూలస్ ఉంది. సో గ్లామిరూలస్ బౌమెన్స్ క్యాప్సుల్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ renal corpuscle. And we also have this efferent arteriole and efferent arteriole. So efferent arteriole is where blood is entered through efferent arteriole and exited through efferent arteriole. So efferent ante towards, efferent means away. And we also have this proximal convoluted tubule which is called as PCT. And so మనకి నెఫ్రాన్లో జనరల్గా 3 parts ఉంటాయి. ఒకటి రీనల్ కార్పసల్, ఒకటి అండ్ పీసీటీ, ఒకటి అండ్ డీసీటీ. సో ప్రాక్సిమల్ కన్వలేటెడ్ ట్యూబ్యూల్, డిస్టల్ కన్వలేటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అండ్ లాస్ట్ పార్ట్ ఇస్ కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్. సో ఈ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రీనల్ కార్పసల్ టు కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్, సో మనకి యూరిన్ ఫార్మేషన్ అయినా, యూరిన్ సెక్రీషన్ అయినా, ఫిల్ట్రేషన్ అయినా, సో అంతా ఈ 2 స్టేజెస్లో జరిగి మనకి కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్లో యూరిన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ passed through ureters through bladder. So glomerulus, it has a capillary tuft. సో మనకి capillaries అనేవి గ్రూప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ capillaries మనకి glomerulus లోనే ఉంటాయి. మీకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఆర్టరీస్ ఉన్నాయి, వీన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ నెట్వర్క్ ఆఫ్ capillaries which is surrounded in the glomerulus. So Bowman's capsule, it is made up of a parietal plus visual layer. And we also has a filtration membrane within the Bowman's capsule. సో జనరల్గా మనకి యూరిన్ ఫిల్ట్రేషన్ జరిగేది ఇక్కడే. అండ్ ఫిల్ట్రేషన్ మెంబ్రెయిన్లో ఏముంటుంది, ఇట్ హ్యాస్ అ ఫెనిస్ట్రేటెడ్ ఎండోథీలియం లేయర్. సో ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, సో దిస్ ఫిల్ట్రేషన్ membrane is made up of this endothelial cells. And it acts as a basement membrane. And also we have this podocyte-led diaphragm. సో సెకండ్ ఈస్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్. సో మనకి మళ్ళీ రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్లో we have PCT, loop of Henle, DCT. So generally PCT is situated in cortex and it has cuboidal cells with long microvilli. సో మీకు మైక్రోవిలై ఐడియా ఉందా? మనకి డయాస్టిక్ సిస్టంలో కూడా స్టమక్ లైనింగ్లో ఉంటాయి మైక్రోవిలై, విచ్ ఆర్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి పీసీటీలో మళ్ళీ క్యూబాయిడల్ సెల్స్ విత్ లాంగ్ మైక్రోవిలై ఉంటుంది. అండ్ పీసీటీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మేజర్ సైట్ ఆఫ్ రీఅబ్జార్ప్షన్. సో మనకి యూరిన్లో వాటర్ పర్సంటేజ్ అండ్ ద రిక్వైర్డ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఆర్ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు బాడీ. సో రీఅబ్జార్బ్ చేసుకొని వాటర్లో మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్ని రీఅబ్జార్బ్ చేసేసుకొని మిగతా వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా నెక్స్ట్ డీసీటీకి సెండ్ చేస్తుంది. సో పీసీటీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మేజర్ సైట్ ఆఫ్ reabsorption. అండ్ నెక్స్ట్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. సో మనకి లూప్ ఆఫ్ హెన్లీలో మళ్ళీ డిసెండింగ్ లింబ్ ఉంటుంది, అసెండింగ్ లింబ్ ఉంటుంది. సో డిసెండింగ్ లింబ్ విచ్ ఇస్ థిన్ అండ్ పర్మియబుల్ టు వాటర్, అండ్ అసెండింగ్ లింబ్ ఇట్ ఇస్ థిక్ ఇంపర్మియబుల్ టు వాటర్. సో మనకి డిసెండింగ్ లింబ్లో వాటర్ పంప్ అవుతుంది, అసెండింగ్ లింబ్లో ఇట్ పంప్స్ సోడియం, పొటాషియం అండ్ క్లోరైడ్ ions, electrolytes. So descending limb is always permeable to water, whereas ascending limb is always permeable to this electrolytes. అండ్ మనకి ఇక్కడ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం అనేది లూప్ ఆఫ్ హెన్లీలో జరుగుతుంది. సో డూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం?
చెప్పండి, ఐడియా ఉందా కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం అంటే ఏంటి? సో మీకు నో. సో ఓకే, మనకి లూప్ ఆఫ్ హెన్లీలో డిసెండింగ్ లింబ్ ఉంది, అసెండింగ్ లింబ్ ఉంది. సో కౌంటర్ కరెంట్ మీన్స్ వాట్? ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో మనకి ఇక్కడ ఒక లింబ్ వచ్చేసి పర్మియబుల్ టు వాటర్, ఇంకో లింబ్ వచ్చేసి పర్మియబుల్ టు ఎలక్ట్రోలైట్స్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. సో జనరల్ గా మనకి ఓన్లీ వన్ వే డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది ఫ్లూయిడ్, బట్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఫ్లో అవుతుంది. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం అని అంటున్నాం. సో బాడీలో మీకు కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం ఎక్కడ జరుగుతుంది? బాడీలో ఏదైనా ఆర్గాన్ ఉంది అంటే అది నెఫ్రాన్ లో, లూప్ ఆఫ్ హెన్రీలో జరుగుతుంది. సో డిసెండింగ్ లింబ్ లో ఏమవుతుంది? ఎప్పుడు కూడా ఫిల్ట్రేట్ అనేది ఇట్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్. సో వాటర్ ఇట్ ఆల్వేస్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్ ఇన్ ది డిసెండింగ్ లింబ్. వేరస్ అసెండింగ్ లింబ్, ద ఫిల్ట్రేట్, ది ఎలక్ట్రోలైట్స్, దే ఆల్వేస్ మూవ్ అప్వర్డ్. సో ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వల్ల మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అనేది రీనల్ మెడ్యులాకి రీచ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం. సో డిసెండింగ్ లింబ్ లో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్మియబుల్ టు వాటర్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మియబుల్ టు దిస్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి డిసెండింగ్ లింబ్ నుంచి వాటర్ ఇట్ మూవ్స్ అవుట్ ఇన్ టు మెడ్యులా. అండ్ నెక్స్ట్ అసెండింగ్ లింబ్ ఏమవుతుంది? ఇట్స్ ఇంపర్మియబుల్ టు వాటర్, permeable to, it actively transports is all electrolytes out and the filtrate becomes dilute. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏదైతే యూరిన్ పాస్ అవుతుందో, ది వాటర్ ఏదైతే పాస్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి చాలా డైల్యూటెడ్ గా ఉంటుంది. సో ద filtrate always becomes diluted. So the medulla also becomes hyperosmotic. సో మనకి ఇక్కడ ఈ పర్మియబుల్ టు వాటర్ అండ్ ఇంపర్మియబుల్ టు వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీ జరగడానికి మనకి ఏడిహెచ్ హార్మోన్ అనేది ఫంక్షన్ చేస్తుంది. సో ఏడిహెచ్ యాంటీ డైయూరిటిక్ హార్మోన్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ వాటర్ పర్మియబిలిటీ ఇన్ ది కలెక్టింగ్ డక్ట్. సో మనకి లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ నుంచి నెక్స్ట్ డీసీటీ అండ్ నెక్స్ట్ కలెక్టింగ్ డక్ట్ వరకు రీచ్ అవ్వాలి కదా. సో అక్కడ వరకు వాటర్ పర్మియబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసేది ఎవరు అంటే యాంటీ డైయూరిటిక్ హార్మోన్. సో ఏడిహెచ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, ఏడిహెచ్ హార్మోన్ ఉంటే అంత వాటర్ ఎక్కువ రీఅబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో ఎంత వాటర్ ఎక్కువ రీఅబ్జర్వ్ అవుతే అంత కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ ఉంటుంది. లేదు, ఇఫ్ దిస్ ఏడిహెచ్ హార్మోన్ ఈస్ absent, సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ లెస్ వాటర్ రీఅబ్జార్బ్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి డైల్యూటెడ్ యూరిన్. సో మీరు చెప్పండి, కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ డైల్యూటెడ్ యూరిన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ డైల్యూటెడ్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ లో ఓన్లీ సాల్టే ఉంటది మ్యామ్. సాల్ట్స్ బాడీలో వేస్ట్ అంతా, వాటర్ బాగా రీఅబ్జర్వ్ అయిపోయి ఉంటది. ఓకే డైల్యూటెడ్ లో వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మ్యామ్ వేస్ట్ లో. ఓకే. సో మీకు వాటర్ కంటెంట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లో ఎక్కువ ఉంటుందా, డైల్యూటెడ్ లో ఎక్కువ ఉంటుందా? డైల్యూటెడ్. డైల్యూటెడ్, రైట్ రైట్. సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ వచ్చేసరికి మనకి హై సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, లైక్ సాల్ట్ అయినా ఎలక్ట్రోలైట్స్ అయినా హై లెవెల్స్ లో ఉంటాయి, వాటర్ తక్కువ లెవెల్స్ లో ఉంటాయి. ఇది ఎప్పుడు అంటే ఏడిహెచ్ లెవెల్స్ హై ఉన్నప్పుడు, ఆ హార్మోన్ అనేది హై లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు. వెన్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఆర్ వెరీ లో, ఏడిహెచ్ ఇస్ లో, దెన్ యూరిన్ లో మనకి హై వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది, లెస్ సొల్యూట్ ఉంటుంది, లెస్ సాల్ట్స్, లెస్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటుంది. దట్ ఫార్మ్స్ అంటే డైల్యూటెడ్ యూరిన్. సో మనకి డైల్యూటెడ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ అవుతుందా బాడీ నుంచి? కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ అవుతుందా? కాన్సన్ట్రేటెడ్. కాన్సన్ట్రేటెడ్. షూర్? షూరా? అంటే ఆ హార్మోన్ లెవెల్స్ బట్టి మ్యామ్. ఓకే, రైట్ రైట్. సో బేస్డ్ అపాన్ ది వాటర్ బ్యాలెన్స్, సో మనకి డిసెండింగ్ లింబ్ లో, అసెండింగ్ లింబ్ లో వాటర్ బ్యాలెన్సెస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, పర్మియబిలిటీస్.
సో డిపెండ్స్ అపాన్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఏడిహెచ్ లెవెల్స్. సో రెండు కూడా అవ్వచ్చు. కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ అవ్వచ్చు, డైల్యూటెడ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ అవ్వచ్చు. సో ఏది ఎప్పుడు అవ్వాలి అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ బాడీస్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఏడిహెచ్ లెవెల్స్. సో అందరి బాడీస్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ ఒకేలా ఉండదు, ఒకే లెవెల్స్ ఆఫ్ ఏడిహెచ్ ఉండదు. So next coming to DCT, distal convoluted tubule, which has less microvilli and it is aldosterone sensitive. So aldosterone hormone ki sensitive ga ఉండేది DCT, and it also regulates the electrolytes. So next to DCT we have this collecting duct and papillary duct. So collecting duct వచ్చేసరికి it's the last part of the nephron which receives urine from many nephrons. సో మనకి నెఫ్రాన్స్ నుంచి యూరిన్ అనేది మనకి ఎక్కడ రిసీవ్ అవుతుంది, ఎక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది, కలెక్టింగ్ డక్ట్ లో. అండ్ ఇట్ ఇస్ ఏడిహెచ్ కంట్రోల్ వాటర్ రీఅబ్సార్ప్షన్ అండ్ ఇట్ ఓపెన్స్ అట్ రీనల్ పాపిలా. నిన్న మీకు రీనల్ క్యాలసిస్ రీనల్ పాపిలా అని చెప్పాను. వేర్ దిస్ రీనల్ పిరామిడ్స్ ఏవైతున్నాయో రీనల్ పిరామిడ్స్ దే enter into at the apex of the renal pyramids we have this renal calycis and renal papilla. సో మనకి అక్కడికి ఓపెన్ అవుతుంది ఈ కలెక్టింగ్ డక్ట్ అనేది. రీనల్ కార్టెక్స్ లో స్టార్ట్ అయిపోయి నెఫ్రాన్ ఇట్ ఓపెన్స్ ఎట్ రీనల్ పాపిలా. సో ఏడిహెచ్ కంట్రోల్ యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ కంట్రోల్ వాటర్ ఏదైతే రీఅబ్జార్బ్ అయిందో, సో ఆ వాటర్ ఆ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ యూరిన్, the diluted form of urine is collected into the collecting duct. So then it opens at renal papilla and then at renal, it goes deep into renal medulla. So from there, with the help of ureters, it transfer into urinary bladder, then to urethra, and it is excreted out. This is the mechanism of the nephron. So what are the parts of nephrons? చెప్పండి, what are the parts of nephrons? Efferent arteriole, glomerulus, Bowman's capsule. Efferent arteriole, Bowman's capsule, glomerulus, ఇంకా PCT, DCT. yeah, PCT, DCT, and at last collecting tubule. రైట్. సో మనకి బ్లడ్ వెజల్స్ బ్లడ్ ఫ్లో ఇదంతా కూడా ఎలా ఫ్లో అవుతున్నాయి టు దిస్ నెఫ్రాన్, ఐదర్ త్రూ ఎఫరెంట్ ఆర్ ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్. చెప్పండి. సో బ్లడ్ ఫ్లో నెఫ్రాన్కి ఎలా వెళ్తుంది? ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ త్రూ వెళ్తుందా, ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్? ఇఫరెంట్ ఆర్ ఎఫరెంట్? మీకు డయాగ్రామ్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. త్రూ విచ్ ఆర్టీరియల్ blood is pumping into nephron? Efferent. ఎఫరెంట్, రైట్. సో ఎఫరెంట్ నుంచి మనకి బ్లడ్ అనేది నెఫ్రాన్ కి పంప్ అవుతుంది. త్రూ ఎఫరెంట్ బ్లడ్ ఈస్ మూవ్డ్ అవుట్. సో మనకి ఏదైతే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అని చెప్పుకుంటాం కదా, సో దిస్ రీనల్ వి హ్యావ్ దిస్ రీనల్ ఆర్టరీ and renal vein which carries both oxygenated and deoxygenated blood. So through efferent arteriole blood is moved out, through efferent blood is moved towards into the nephron. So how many types of nephrons does humans have? Types of nephrons. 2, ma'am. 2. So what are those? Cortical nephron, juxtamedullary nephrons. Cortical nephrons and juxtamedullary. Okay. So among two, which is the most majority of the nephrons?
Cortical nephron, 85%. Cortical nephrons, 85%. So what is the difference between cortical and juxtamedullary nephrons? Short loop of hand and long loop Loop of of hand. Henle అనేది short గా ఉంటుంది మ్యామ్. Yeah, so short loop of Henle and long loop of Henle, right? So manaki coming to nephron structure. So which is a major site of this reabsorption of urine? PCT. PCT is considered as major site of reabsorption. Okay. So manaki at which place counter current mechanism takes place in nephron? In which part? Loop of Henle, ascending limb. So loop of Ascending and descending. లూప్ ఆఫ్ హెన్రీలో డిసెండింగ్ అండ్ అసెండింగ్ లో మనకి కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం జరుగుతుంది. సో కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం అంటే ఏంటి? ఏమవుతుంది అక్కడ కౌంటర్ కరెంట్ అంటే? Reverse flow of water. రివర్స్ Blood. రివర్స్ ఫ్లో మీన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో. సో రివర్స్ ఫ్లో అనడం కంటే కూడా మీకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఈ వాటర్ అయినా ఎలక్ట్రోలైట్స్ అయినా కూడా ఫ్లో అవుతున్నాయి. సో రివర్స్ లో ఫ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి మనకి డిసెండింగ్ లింబ్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా ఫ్లో అనేది డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. అసెండింగ్ లింబ్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్లో అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సేస్ యూ దట్ ఇట్ ఈస్ అ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం. Okay, ma'am. Okay. So descending limb is permeable to what? Water or electrolytes? Water. Water. Water, ma'am. Ascending limb, Electrolytes. electrolytes, right? So what is the hormone which is necessary for this water permeability? Hormone. Antidiuretic hormone. ADH, antidiuretic hormone, right? So what happens if ADH is high? యూరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది మ్యామ్. ఓకే, సో యూరిన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఉంటుంది కదమ్మా. ఏడిహెచ్ హై ఉన్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్, ఏడిహెచ్ లో ఉన్నప్పుడు ఓకే మ్యామ్, డైల్యూటెడ్. డైల్యూటెడ్, రైట్. సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ కి డైల్యూటెడ్ యూరిన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సాల్ట్, వేస్ట్ లో సాల్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి మ్యామ్. ఓకే, వాటర్ అబ్జర్ప్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. దేంట్లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోనా? ఎస్ మ్యామ్. రైట్. సో వాటర్ కంటెంట్ మనకి ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? డైల్యూటెడ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్? డైల్యూటెడ్, రైట్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ కలెక్టింగ్ డక్ట్? రోల్ ఏంటి? కలెక్టింగ్ డక్ట్ రోల్ ఏంటి? స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూరియాని ఏంటిమా మళ్ళీ చెప్పండి. చెప్పండి, కలెక్టింగ్ డక్ట్ ఏం చేస్తుంది జనరల్ గా? ఇట్స్ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నెఫ్రాన్. సో పీసీటీ డీసీటీ అన్ని అయిపోయాక మనకి కలెక్టింగ్ డక్ట్ ఉంటుంది. సో కలెక్టింగ్ డక్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది జనరల్ గా? the passage of small amount of urea collecting ఇట్ యాక్ట్స్ as యూరిన్ కలెక్షన్. small You- amount of urea Yeah. collector. Okay. Urine collector. It acts as it receives urine from all the nephrons. సో ఏదైతే మనకి యూరిన్ డైల్యూటెడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఏదైతే యూరిన్ ఫామ్ అయిందో మనకి నెఫ్రాన్ లో, సో ఆ యూరిన్ అంతా మనకి ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది? కలెక్టింగ్ డక్ట్ కి. సో కలెక్టింగ్ డక్ట్ ఇట్ రిసీవ్స్ యూరిన్ ఫ్రమ్ మెనీ మిలియన్ నంబర్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్. సో మనకి కిడ్నీ, ద ఫంక్షనల్ యూనిట్, అసలు యూరినరీ సిస్టమ్ లో కిడ్నీస్ ఆర్ ది మేజర్ ఆర్గాన్స్. సో అమాంగ్ కిడ్నీస్ నెఫ్రాన్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షనల్ యూనిట్. సో అబౌట్ రెండు కూడా మీరు కిడ్నీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా నేర్చేసుకున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ యూరినరీ సిస్టమ్ ఈస్ యూరేటర్స్.
So ureters, we have paired ureters, so which are narrow muscular tubes that transport urine from kidneys to urinary bladder. సో ఏదైతే మన కిడ్నీస్లో నెఫ్రాన్లో యూరిన్ ఫార్మేషన్ అవుతుందో సో ఆ ఫామ్ అయిన యూరిన్ని మనకి యూరినరీ బ్లాడర్కి తీసుకెళ్ళడానికి మధ్యలో యాక్ట్ చేసే బ్రిడ్జ్ లాగా యురేటర్స్. సో దే ఆర్ మస్కులర్ ట్యూబ్స్ బై పెరిస్టాల్టిస్. సో ఎలా తీసుకెళ్తున్నాయి అంటే ఎలా యూరిన్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అంటే బై పెరిస్టాల్సిస్ మూమెంట్. సో మీకు పెరిస్టాల్సిస్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో చెప్పాను, పెరిస్టాల్సిస్ మూమెంట్ ఈసోఫాగస్ లో జరుగుతుంది. ఇట్స్ అ మస్కులర్ వేవ్ లైక్ మూమెంట్స్. సో ఇక్కడ కూడా ఇట్స్ అ మస్కులర్ ట్యూబ్ కాబట్టి మనకి యూరిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నప్పుడు దే విల్ బి అ మస్కులర్ వేవ్ లైక్ మూమెంట్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది యూరిటర్స్ అండ్ విత్ ది గ్రావిటీ అండ్ ఆల్సో ప్రెషర్. సో మనకి గ్రావిటీ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. సో విత్ దీస్ ఇట్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ది యూరిన్ టు urinary bladder. And coming to general features, so what is the length of ureters? 25 to 30 centimeters. So మనకి ఒక్కో ureter కూడా 25 to 30 centimeters ఉంటుంది. And diameter, width, so 3 to 4 mm, which has a narrow lumen which is important in stone obstruction. And also this extends from renal pelvis. So మీకు renal medulla, renal cortex, రీనల్ పెల్విస్ అని చెప్పా. సో రీనల్ పెల్విస్ దగ్గరనే మనకి రీనల్ క్యాల్సిస్ ఉంటాయి, రీనల్ పాపిలా ఉంటాయి, రీనల్ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి. సో మనకి యూరేటర్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి అంటే రీనల్ పెల్విస్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి. సో కిడ్నీలో ఉన్న రీనల్ పెల్విస్ అనే పార్ట్ నుంచి యూరేటర్స్ అరైజ్ అయిపోయి అది కాస్త యూరినరీ బ్లాడర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఆర్ రెట్రోపెరిటోనియల్ త్రూ అవుట్ దేర్ కోర్స్. So these ureters are also same like kidney, ivi kuda retroperitoneal. And coming to parts of ureters. So ureter generally it is divided into 3 anatomic parts: abdominal part, pelvic part and intramural part. So abdominal part, so meeku diagram చూస్తే మీకు abdominal part ఎక్కడైతే మనకి రీనల్ పెల్విస్ నుంచి యూరిటర్స్ అరైజ్ అవుతున్నాయో అక్కడ నుంచి మనకి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ ఏదైతే పెల్విక్ రీజియన్ ఉందో, సో పెల్విక్ రీజియన్ ఇదంతా ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ పెల్విక్ గర్డిల్ కదా, సో పెల్విక్ రీజియన్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు కూడా దాన్ని మనం అబ్డామినల్ పార్ట్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ పెల్విక్ రీజియన్ టు టిల్ బ్లాడర్. సో పెల్విక్ రీజియన్ టు టిల్ బ్లాడర్ ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ as pelvic part which is a middle part. అండ్ దెన్ మనకి బ్లాడర్ నుంచి ఏదైతే యురెత్రా ఉందో సో అక్కడ వరకు ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ అంటున్నాం. సో అబ్డామినల్ పార్ట్, పెల్విక్ పార్ట్ అండ్ ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ విత్ ఇన్ ది బ్లాడర్ వాల్. సో అబ్డామినల్ పార్ట్ అనేది మనకి రీనల్ పెల్విస్ టు మిడిల్ ఆఫ్ ది యూరినరీ బ్లాడర్ ఉంటుంది. అండ్ కంప్లీట్ గా మనకి పెల్విక్ రీజియన్ నుంచి యూరినరీ బ్లాడర్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు రీజియన్ వరకు పెల్విక్ సెగ్మెంట్ అంటున్నాం. అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో సో ఆ పార్ట్ ని మనం యూరెటర్స్ ఉన్న పార్ట్ ని మనం ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ అంటున్నాం, విచ్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ విత్ ఇన్ ది బ్లాడర్ వాల్ అండ్ అప్పర్, మిడిల్ అండ్ టర్మినల్ పార్ట్. సో అబ్డామినల్ పార్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు పెల్విక్ పార్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది. సో అబ్డామినల్ పార్ట్ it begins at renal pelvis, so L1 level. సో లంబార్ లెవెల్ ఉంది, ఇప్పుడు లంబార్ వర్టిబ్రే ఉంది కదా, లంబార్ వర్టిబ్రే ఫస్ట్ సెగ్మెంట్, సో అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది రీనల్ పెల్విస్. సో ఫ్రమ్ దేర్ దిస్ యూరెటస్ అరైజెస్ అండ్ ఇట్ డిసెండ్స్ వర్టికల్లీ ఆన్ సువాస్ మేజర్ మజిల్. సో వర్టికల్ గా మనకి ఎక్కడైతే రీనల్ పెల్విస్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే యూరెటస్ అరైజ్ అవుతున్నాయో అక్కడ వర్టికల్ గా చూసుకుంటే మనకి సువాస్ మేజర్ మజిల్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఇస్ క్రాస్డ్ బై గొనాడల్ వెజల్స్ యాంటీరియర్లీ. సో గొనాడల్ వెజల్స్ ఏవైతే టెస్టికులార్ వెజల్స్ ఉంటాయి, మేల్స్ లో టెస్టికులార్ వెజల్స్, ఫీమేల్స్ లో ఓవారియన్ వెజల్స్, సో అవన్నీ క్రాస్ అయి కూడా మనకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అబ్డామినల్ పార్ట్ అనేది. సో డిసెండింగ్ లో సువాస్ మేజర్ మజిల్, అసెండింగ్ లో we have this genital organs, gonadal vessels. And medial, so medial చూసుకుంటే tips of transverse process of the lumbar vertebrae. సో అసెండింగ్ ఉంది, డిసెండింగ్ ఉంది అండ్ మీడియల్ ఉంది, మీడియల్ సెగ్మెంట్. సో medial segment we have this transverse process of lumbar vertebrae.
సో లంబార్ వర్టిబ్రే టిప్స్ అనేవి మనకి మీడియల్ లొకేషన్లో చూసుకుంటే దే ఆర్ ప్రెసెంట్. అండ్ కమింగ్ టు pelvic part. So pelvic part, it enters pelvis by crossing the pelvic brim at sacroiliac joints. సో మనకి pelvic part లో sacroiliac joint ఉంది. So from there the ureters extend. So it enters into pelvis and it extends it to the sacroiliac joint. సో మేల్స్ లో ఫీమేల్స్ లో మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది pelvic part లో. సో మేల్స్ లో ఏంటి, ఇట్ క్రాసెస్ అండర్ డక్టస్ డిఫరెన్స్, వాటర్ అండర్ ది బ్రిడ్జ్. సో మనకి డక్టస్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఏవైతే ట్యూబ్స్ ఉంటాయో వాస్ డిఫరెన్స్ లాగా, త్రూ విచ్ స్పర్మ్ ఈస్ transported from seminal vesicles to penis. So this in males it crosses under the ductus deferens and in females it crosses under the uterine artery. సో ఫీమేల్స్ లో ఏదైతే యూటరిన్ ఆర్టరీ ఉంటుందో సో అక్కడ క్రాస్ అవుతుంది ఫీమేల్స్ లో. బట్ మేల్స్ లో అనేది మనకి డక్టస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, గొనాడ్స్, మేల్ గొనాడ్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. అండ్ దిస్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఇట్ రన్స్ నియర్ లాటరల్ వాల్ ఆఫ్ వెజైనా అండ్ సర్విక్స్. సో వెజైనా అండ్ సర్విక్స్ లాటరల్ వాల్ ఏదైతే ఉంటుందో, యాంటీరియర్ వాల్ కాదు, పోస్టీరియర్ వాల్ కాదు. సో యాంటీరియర్ ఫ్రంట్ వర్డ్స్, పోస్టీరియర్ బ్యాక్వర్డ్స్ అండ్ లాటరల్ సైడ్ వేస్. ద సైడ్ వాల్, సో వెజైనా అండ్ సర్విక్స్ సైడ్ వాల్ కి మనకి యురెటర్స్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి ఇన్ ఫీమేల్స్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్. So this intramural part, it is oblique entry into posterior lateral wall of bladder. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి బ్లాడర్ అనేది యూరెటర్స్ అనేది బ్లాడర్ లోకి ఎంట్రీ అవుతున్నాయి. సో ఎలా అంటే ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ పోస్టీరియర్ లాటరల్ వాల్ ఆఫ్ బ్లాడర్. సో పోస్టీరియర్ సైడ్ అండ్ ఆల్సో లాటరల్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాడర్ వాల్. అండ్ దిస్ oblique course it prevents the reflex. So reflex is nothing but it's a valve-like mechanism. సో మనకి ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ నుంచి ఆబ్వియస్ గా మనకి బ్లాడర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రమ్ దేర్ దిస్ యూరిన్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు బ్లాడర్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ టు ది urethra, ది లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది urinary system. So what are ureters? Are they paired or single organs? They are paid now. They are paired organs. Okay. Where they are situated? They are situated in narrow musculature. ఏంటిమా మళ్ళీ చెప్పరా, వినిపించలేదు. దే ఆర్ located in urinary bladder, ma'am. ureters located in urinary bladder. Transport. లేదు, ఎక్కడ సిచ్యువేటెడ్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడ? దే ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ రీనల్ పెల్విస్ టు యూరినరీ బ్లాడర్. సో మనకి రీనల్ పెల్విస్, కిడ్నీలో రీనల్ పెల్విస్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతే యూరినల్ బ్లాడర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో ఆ ట్యూబ్స్ ని, ఆ మస్కులర్ ట్యూబ్స్ ని మనం యూరెటర్స్ అని అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ యూరెటర్స్? 25 to 30 centimeters. 25 to 30 centimeters. And diameter? 3 to 4 mm, ma'am. 3 to 4 mm. Right. So what are the parts of ureter? Abdominal part, pelvic part, intramural part. Abdominal part, pelvic part and intramural part. So which part is the upper one? Abdominal part, ma'am. Abdominal part. So middle layer? Pelvic part. Pelvic part. And terminal part? Intramural part. Intramural part. So చెప్పండి, అబ్డామినల్ పార్ట్ ఎక్కడ నుంచి బిగిన్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఇస్ బిగినింగ్? Begins at renal pelvis. Begins at the renal pelvis. At which level of the vertebrae? Lumbar one. L1, lumbar first segment, lumbar level first segment. సో డిసెండింగ్ లో మనకి అబ్డామినల్ పార్ట్ డిసెండింగ్ లో ఏదైతే వర్టికల్ సైడ్ ఉంటుందో, వర్టికల్ సైడ్ మనకి ఏముంటున్నాయి? మజిల్స్ ఉంటున్నాయా, గొనాడ్స్ ఉంటున్నాయా? Muscles, ma'am. మజిల్స్ ఉంటున్నాయి. Psoas major muscle. అండ్ యాంటీరియర్ లొకేషన్ చూసుకుంటే
ఏముంటున్నాయి? క్రాస్ బై అడల్ వెసల్స్. గొనాడల్ వెజల్స్ ఉంటున్నాయి. సో మేల్స్ లో టెస్టికులర్ వెజల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ లో వారియన్ వెజల్స్. సో ట్రాన్స్వర్స్ లొకేషన్ చూస్తే ట్రాన్స్వర్స్ లో ఏముంటున్నాయి? లంబర్ వర్టిబ్రా మీడియల్ టు టిప్స్. యా, మీడియల్ టు టిప్స్ ఆఫ్ ది lumbar vertebrae. సో కమింగ్ టు పెల్విక్ పార్ట్. సో పెల్విక్ పార్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది? చెప్పండి, పెల్విక్ పార్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్? సెంటర్స్ Pelvis pelvis by sacral and crossing joint. It enters pelvis by crossing the scroiliac pelvic joint. sacroiliac Sacroiliac జాయింట్. రైట్. సో మనకి పెల్విక్ రీజియన్ స్టార్ట్ అవ్వడంతోనే మనకి ఒక పెల్విక్ బ్రిమ్ అంటే ఒక టిప్ లాగా ఒక స్టార్టింగ్ రీజియన్ లో మనకి సాక్రోఇలియాక్ జాయింట్ ఉంటుంది. రైట్. వేర్ ది సాక్రమ్, ఇలియం అండ్ ప్యూబిస్ సింఫైసిస్, ఈ బోన్స్ అన్ని కూడా ఒక దగ్గర మీట్ అయ్యే జాయింట్ ని మనం సాక్రోఇలియాక్ జాయింట్ అంటున్నాం. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఎంటర్స్ పెల్విస్ at this joint. So in males, where it crosses? ductus deferens ma'am. Ductus Crosses under deferens. Right. So it crosses under ductus deferens. So in females, it crosses under uterine artery. it crosses under uterine artery. Okay. So it runs near what walls? Lateral walls of vagina and cervix. Cervix. So vagina and cervix lateral walls ఏవైతే సైడ్ వేస్ వాల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ వరకు పెల్విక్ పార్ట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్. సో ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ మనకి ఎక్కడ ఎంట్రీ ఇస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ పోస్టీరియర్ లాటరల్ వాల్ ఆఫ్ బ్లాడర్. సో మనకి బ్లాడర్ లో యాంటీరియర్ వాల్ ఉంటుంది, పోస్టీరియర్ వాల్ ఉంటుంది, లాటరల్ వాల్ ఉంటుంది, మీడియల్ వాల్ ఉంటుంది. సో మనకి ఎక్కడ ఎంట్రీ అవుతుంది అంటే పోస్టీరియర్ లాటరల్ మీన్స్ బ్యాక్ అండ్ సైడ్ వైస్. సో బ్యాక్ అండ్ సైడ్ వైస్ లో మధ్యలో ఏదైతే వాల్ ఉంటుందో అక్కడ మనకి ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ అనేది ఎంట్రీ అవుతుంది. సో దిస్ పార్ట్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ వాట్? ఇట్ ప్రివెంట్స్ రిఫ్లెక్స్ రిఫ్లెక్స్. oblique cord. సో రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏం చెప్పా? వాల్వ్ లైక్ మెకానిజం అన్నాను. సో వాల్వ్ లైక్ మెకానిజం అంటే ఏంటి? మనకి హార్ట్ లో వాల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ దట్ వాల్స్? అసలు ఎందుకు ఉన్నాయి హార్ట్ లో వాల్స్? ఎందుకు ఉన్నాయి? బ్లడ్ అనేది రివర్స్ ఫ్లో కాకుండా బ్లడ్ అనేది రివర్స్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఉండడానికి. సో సేమ్ మనకి ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ లో కూడా రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం అనేది ఉంది, అంటే వాల్వ్ లైక్ మెకానిజం ఉంది. సో ఏదైతే యూరిన్ మనకి యూరెటర్స్ నుంచి బ్లాడర్ కి పాస్ అవుతుందో సో దట్ యూరిన్ మనకి మళ్ళీ రివర్స్ లో వెళ్లకుండా, సో రివర్స్ ఫ్లో బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో అనేది అవ్వకుండా మనకి రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం అనేది ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ లో జరుగుతుంది. సో దట్ మనకి నెక్స్ట్ యూరిన్ అనేది బ్లాడర్ నుంచి యురెత్రాక్ పాస్ అవుతుంది, కానీ మళ్ళీ రివర్స్ ఫ్లో మళ్ళీ యురెటర్స్ కి అయితే వెళ్ళదు. బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం. ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ వాల్స్ ఇన్ దిస్ బ్లాడర్, యూరినరీ బ్లాడర్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యురేటర్. సో మీరు ఇంతసేపు పార్ట్స్ ఆఫ్ యురేటర్స్ చూసారు. నౌ కమింగ్ టు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యురేటర్. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యురేటర్ చూసుకుంటే యురేటర్ సెక్షన్ మనం మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు కొన్ని లేయర్స్ కనిపిస్తాయి, యురేటర్ లేయర్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్? మ్యూకోసా లేయర్, మస్కులర్ లేయర్, అడ్వెంటిషియా లేయర్. And in this, we also have this inner longitudinal layer, outer circular layer, transitional epithelium it is made up of, and it also has this lamina propria. So, మనకి mucosa. So, mucosa
It is a transitional epithelium. So it's made up of epithelium. ఏ type of epithelial cells ఉన్నాయంటే transitional epithelial cells ఉన్నాయి. సో మనకి different types of epitheliums ఉంటాయి కదా, stratified, columnar అలా. This mucosa, it is made up of transitional epithelial cells. And it also has this lamina propria of the connective tissue. It forms folds when the ureter is empty. సో మీకు ఏదైతే గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుందో పిక్చర్ లో, దట్ ఈస్ మ్యూకోసా. సో ఇట్ హ్యాస్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అండ్ ఆల్సో దిస్ లామినా ప్రోప్రియా. సో మనకి మ్యూకోసా లేయర్ ఎప్పుడైతే యూరెటర్ ఎంటీ ఉంటుందో, అంటే మనకి యూరిన్ లేదు, యూరెటర్ నుంచి యూరిన్ పాస్ అవ్వట్లేదు బ్లాడర్ కి, దెర్ ఇస్ ఎంటీ యూరిన్, ఇంకా యూరిన్ ఫార్మేషన్ అవ్వలేదు, యూరిన్ సెక్రీషన్ అవ్వలేదు. సో అప్పుడు ఎంటీగా ఉన్న యూరెటర్ వల్ల ఏమవుతుంది, మ్యూకోసా అనేది ఫోల్డ్ అవుతుంది, మ్యూకోసా లేయర్ ఫోల్డ్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు మస్కులార్ లేయర్. సో ద మిడిల్ లేయర్ ఇస్ ది మస్కులార్ లేయర్. ఏదైతే మీకు పింక్ కలర్ లో కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ మస్కులార్ లేయర్. సో అప్పర్ 2/3 అనేది ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఇన్నర్ లాంగిట్యూడినల్ లేయర్ అండ్ అవుటర్ సర్క్యులర్ లేయర్. సో మనకి ఇన్నర్ లో లాంగిట్యూడినల్ లేయర్ లో సెల్స్ అనేవి అరేంజ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి, అవుటర్ లో circular types of cells are arranged. So coming to lower 1/3 part of the muscular layer, it is an additional outer longitudinal layer. సో ఇక్కడ మనకి అవుటర్ లో సర్క్యులర్ లేదు చూడండి, అప్పర్ లో అవుటర్ సర్క్యులర్ ఉంది, బట్ లోయర్కి వచ్చేసరికి అవుటర్ లాంగిట్యూడినల్ లేయర్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ పెరిస్టాల్టిక్ కాంట్రాక్షన్స్. సో ఏదైతే పెరిస్టాల్టిస్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుందో, ద మస్కులర్ వేవ్ లైక్ మూవ్మెంట్స్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో లోవర్ 1/3 ఆఫ్ ది మస్కులర్ లేయర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ పెరిస్టాల్టిక్ కాంట్రాక్షన్స్. So because of this peristaltic contractions, the urine is transported into the bladder very efficiently. And adventitia. So adventitia, it's an outer layer which is made up of loose connective tissue. So general ga meer chusukunte ikkada kuda outer layers anni kuda they are made up of this loose connective tissues only. And what is it contains? It contains blood vessels, nerves and lymphatic vessels also. సో మనకి యూరెటర్ కి పాస్ అయ్యే ఏవైతే బ్లడ్ సప్లై, నర్వ్ సప్లై ఎలా అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా, ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ అన్ని కూడా మనకి అడ్వెంటిషియా లేయర్, ది అవుటర్ లేయర్ లోనే ఉంటున్నాయి. బ్లడ్ వెజల్స్ అయినా, నర్వ్స్ అయినా, లింఫాటిక్ వెజల్స్ అయినా కూడా. సో వాట్ ఆర్ ది లేయర్స్ ఆఫ్ యూరెటర్? హౌ మెనీ లేయర్స్ ఆఫ్ యూరెటర్ ఆర్ ప్రెసెంట్? యూరెటర్ లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి? చెప్పండి, యూరెటర్ లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి? 3 layers. 3, ma'am. 3 layers. What are those? Mucosa, muscular layer, adventitia. Mucosa, muscular layer and adventitia. So mucosa, is it the inner layer or outer layer? Outer layer, ma'am. Mucosa. Inner layer, madam. Mucosa, layer, inner layer. Yeah, mucosa, it's an inner layer. So mucosa, it is made up of what type of epithelium? Transitional epithelium, ma'am. Yeah, transitional epithelium means urothelium. So ఎందుకు transitional epithelium, ఎందుకు మ్యూకోసాలో ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం ఉంది అంటే, ఎప్పుడైతే మనకి యూరిన్ పాస్ అవుతుందో యూరెటర్స్ నుంచి బ్లాడర్ కి, మనకి ఆ స్ట్రెచింగ్ ఆఫ్ ది యూరెటర్ వెజల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇప్పుడు యూరెటర్ ఏంటి, మస్కులర్ ట్యూబ్స్. సో ఎప్పుడైతే యూరిన్ పాస్ అవుతుందో మనకి కాంట్రాక్షన్స్ అవుతాయి, ట్యూబ్స్ అనేవి స్ట్రెచ్ అవుతాయి. సో ఈ ఎపిథీలియం అనేది ట్రాన్సిషన్ ఎపిథీలియం, ఇట్ అలోస్ ద స్ట్రెచింగ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం. సో ట్రాన్సిషనల్ అంటే యూరిన్ ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా, యూరిన్ పాస్ అవ్వనప్పుడు ఒకలాగా, పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఒకలాగా ఆ యూరెటర్ ట్యూబ్స్ ని దానికి కన్వీనియంట్ గా మూవ్ చేసుకోవచ్చు.
So that is a specialty of this transitional epithelium. Transitional. Akade undi. Word lone meaning. And what does it contain? What does it contain? Mucosa. It is made up Lamina of, propria. it is made up of transitional epithelium and it contains lamina propria. So epithelium just below the transitional epithelium, below manaki lamina propria ఉంటుంది. So which is very rich in blood vessels, lymphatics, elastic fibers and nerves. So generally lamina propria దాని ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సపోర్ట్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ది యూరేటర్స్. సో ఎప్పుడు కూడా యూరిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సపోర్ట్ ఇస్తుంది అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఇట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద యూరేటర్ ఈస్ ఎంప్టీ? ఏమవుతుంది? Forms folds when the ureter is empty. ఏది ఫోల్డ్ అవుతుంది? ఏ లేయర్ ఫోల్డ్ అవుతుంది? మ్యూకోసానే కదా. సో మ్యూకోసా ఇట్ ఫార్మ్స్ ది ఫోల్డ్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూరేటర్ ఇస్ ఎంప్టీ మ్యూకోసా అనేది ఫోల్డ్స్ లా ఫార్మ్ అవుతుంది, ద ఇన్నర్ లేయర్. సో కమింగ్ టు మస్కులర్ లేయర్ ఎలా డివైడ్ అయింది మళ్ళీ? అప్పర్ లోయర్ మ్యామ్. అప్పర్ 2/3 అండ్ లోయర్ 1/3. సో అప్పర్ 2/3 లో మనకి ఎలా ఉన్నాయి మజిల్స్ అనేవి, లేయర్స్ అనేవి? ఇన్నర్ లాంగిట్యూడినల్ అవుటర్ సర్క్యులర్. ఇన్నర్ లాంగిట్యూడినల్ సెల్స్ ఉంటున్నాయి, అవుటర్ సర్క్యులర్ సెల్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు లోయర్ 1/3 అది ఎలా ఉంది? Attitudinal outer Additional longitudinal layer. Additional outer longitudinal layer. So muscular layer is responsible for what? Peristaltic contractions. Peristaltic contractions. Okay. So next layer is the outer layer enti? Adventitia. Adventitia. So it is made up of what? What type of Loose tissue? connective tissue. Loose connective tissue. So it consists of what? Blood vessels, nerves, lymphatics. Blood vessels, nerves and lymphatics. Right. So blood supply. So blood supply మనకి ఎలా అవుతుంది? మల్టిపుల్ సెగ్మెంటల్ ఆర్టరీస్ సప్లై డిఫరెంట్ పార్ట్స్. సో మనకి అబ్డామినల్ యూరేటర్ లో పెల్విక్ యూరేటర్ అండ్ ఇంట్రామ్యులర్ యూరేటర్, సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 3 పార్ట్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ సెగ్మెంటల్ ఆర్టరీస్. సో 3 పార్ట్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ అనేవి మనకి బ్లడ్ సప్లై చేస్తున్నాయి. సింగిల్ ఆర్టరీ సప్లై చేయట్లే, మల్టిపుల్ ఆర్టరీస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. సో అబ్డామినల్ యూరేటర్ చూస్తే మనకి రీనల్ ఆర్టరీ సప్లై చేస్తుంది, గోనాడల్ ఆర్టరీస్, సో ఏవైతే మనకి టెస్టికల్ ఆర్టరీస్ ఉన్నాయో ఇంకా ఓవారియన్ ఆర్టరీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి అబ్డామినల్ యూరేటర్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తున్నాయి. అండ్ అబ్డామినల్ అవోటా. సో అవోటా ఇట్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్, రైట్. సో అబ్డామినల్ అవోటా నుంచి కూడా బ్లడ్ సప్లై వెళ్తుంది అబ్డామినల్ యూరేటర్ కి. సో కమింగ్ టు పెల్విక్ యూరేటర్, ద మిడిల్ పార్ట్. సో పెల్విక్ యూరేటర్ కి మనకి బ్లడ్ సప్లై ఎలా వెళ్తుంది అంటే ఇంటర్నల్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ, superior vesicular artery, inferior vesicular artery in the male, and uterine and vaginal arteries from the female. So different levels of different types of arteries are supplying the blood to different parts of the ureter. So this is about the ureter. మీకు వాట్సాప్లో డాక్యుమెంట్ సెండ్ చేశారమ్మా? నేను మీకు సెండ్ చేశాను ఆ మేడంకి. చేశారా మీకు పీడిఎఫ్స్ అని? No, ma'am. చేయలేదా? ఓకే. ఓకే.
సో మనకి యూరేటర్స్ అయిపోయాయి. సో నెక్స్ట్ టు యూరేటర్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ యూరినరీ బ్లాడర్, the third part of urinary system. So urinary bladder, it is a very hollow muscular distensible organ that temporarily stores the urine before it is expelled from the body. సో యూరినరీ బ్లాడర్ అనేది కూడా ఎప్పుడు కూడా టెంపరీ స్టోరేజ్కి మాత్రమే. ఇట్ టెంపరీ స్టోర్స్ ది యూరిన్. సో వన్స్ signals are passed, it expels the urine from out of the body. And it is a part of lower urinary tract and plays a central role in urine storage and control micturition. సో మనకి అప్పర్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఉంటుంది, లోయర్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఉంటుంది. సో అప్పర్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ లో మనకి కిడ్నీస్ ఉన్నాయి, యూరెటర్స్ ఉన్నాయి. బట్ కమింగ్ టు దిస్ లోయర్ యూరినరీ ట్రాక్ట్, ఏ పార్ట్స్ ఉన్నాయి? యూరినరీ బ్లాడర్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ యురెత్రా ఉంది. అండ్ దిస్ యూరినరీ బ్లాడర్, ఇట్ ప్లేస్ అ సెంట్రల్ రోల్ ఇన్ ది యూరిన్ స్టోరేజ్. సో మనకి ఎంత యూరిన్ పాస్ అయినప్పటికీ యూరెటర్స్ నుంచి యూరినరీ బ్లాడర్కి ఎంత యూరిన్ కూడా పంప్ అవుతున్న కొద్దీ కూడా మనకి స్టోర్ చేసుకునేది ఎవరు అంటే యూరినరీ బ్లాడర్. సో ఇట్ యాక్ట్స్ as in సెంట్రల్ రోల్ ఇన్ యూరిన్ స్టోరేజ్. సో ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ రోల్ ఇన్ మైక్చురేషన్, కంట్రోల్ మైక్చురేషన్. సో మైక్చురేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంప్టింగ్ యూరిన్ ఫ్రమ్ ది యూరినరీ బ్లాడర్ త్రూ ది యురెత్రా టు ది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి యూరిన్ అనేది మనకి యురెత్రా నుంచి పాస్ అయిపోయి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో జనరలీ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్చురేషన్. సో ఇట్స్ రిఫ్లెక్స్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ అండర్ బోత్ ఆటోనామిక్ కంట్రోల్ అండ్ వాలంటరీ కంట్రోల్. సో ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మైక్చురేషన్ అవ్వడానికి, అండ్ ఆల్సో వాలంటరీ కంట్రోల్ కూడా అవుతుంది. సో జనరల్గా ఎలా దిస్ మైక్చురేషన్ ఈజ్ ఇట్ అకర్స్ ఇన్ 2 phases. ఒకటి స్టోరేజ్ ఫేజ్, ఒకటి ఎంప్టీయింగ్ ఫేజ్. సో జనరల్గా స్టోరేజ్ ఫేజ్లో ఏమవుతుంది, మనకి యూరేటర్స్ నుంచి యూరిన్ అనేది బ్లాడర్కి పాస్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఇట్ స్టోర్స్ ది యూరిన్. సో మళ్ళీ మనకి బ్లాడర్లో ఇంటర్నల్ యూరెథరల్ స్పింక్టర్స్ ఉంటున్నాయి, ఎక్స్టర్నల్ యూరెథరల్ స్పింక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో విత్ దిస్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది స్పింక్టర్స్ కాంట్రాక్షన్స్, రిలాక్సేషన్స్ అన్నీ జరుగుతూ మనకి యూరిన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ఎంప్టీయింగ్ ఫేజ్, ఏది బ్లాడర్ ఎక్కువ అయితే ఫిల్ అయిపోతుందో మనకి ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెస్ రిసెప్టార్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఓకే, బ్లాడర్ ఈస్ ఫుల్ నౌ, బ్లాడర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఆఫ్ యూరిన్, ఇట్ మస్ట్ బి ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్. సో యూరినరీ బ్లాడర్ ఫుల్ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుంది, స్ట్రెస్ రిసెప్టార్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. సో యాక్టివేట్ అయ్యాక స్పైనల్ కార్డ్కి సిగ్నల్స్ పాస్ చేస్తున్నాయి. సో మనకి యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర జనరల్గా S2 to S4 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. సాక్రల్ సెకండ్ సెగ్మెంట్, సాక్రల్ ఫోర్త్ సెగ్మెంట్. సో వాటికి సిగ్నల్స్ పాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి వెంటనే ఓకే యూరిన్ని మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పెల్ చేయాలి, ఎక్స్క్రీట్ చేయాలి అనే సిగ్నల్ పాస్ అవ్వడంతో మనం మైక్చురేషన్ రిఫ్లెక్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ యూరిన్ ఈస్ పాస్డ్ అవుట్. సో ఇక్కడ మనకి ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వాలంటరీ కంట్రోల్. సో మైక్చురేషన్ అనేది వాలంటరీ కంట్రోల్. సో ఓన్లీ సిగ్నల్స్ అక్కడ పాస్ చేయడం వరకే ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. బట్ మైక్చురేషన్ ఏదైతే మనం యూరిన్ని బయటకి ఎక్స్పెల్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ఇన్వాలంటరీ కంట్రోల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ వాలంటరీ కంట్రోల్. So where this urinary bladder is located? It is situated in the pelvic cavity posterior to pubic symphysis. So మనకి pelvic girdle దగ్గర pubic symphysis ఉంటుంది, the middle region. So there this urinary bladder is located. It is situated. So when empty, it lies entirely in the pelvis. When full, it extends into abdominal cavity. So ఎప్పుడైతే మనకి బ్లాడర్ ఎంటీగా ఉంటుందో మనకి స్ట్రెచ్ రిసెప్టార్స్ అనేవి స్ట్రెచ్ చేయవు. సో అలాంటి టైంలో మనకి పెల్విస్లో మాత్రమే యూరినరీ బ్లాడర్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే బ్లాడర్ ఫుల్ అవుతుందో ఇట్ గెట్స్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇంటూ అబ్డామినల్ క్యావిటీ. సో పెల్విక్ క్యావిటీ కాకుండా అబ్డామినల్ క్యావిటీలో కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఎంటీ అండ్ ఫుల్. సో మనకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మేల్స్లో ఫీమేల్స్లో వచ్చేసరికి స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, బ్లాడర్ డిఫరెన్సెస్. ఏంటవి అంటే మనకి మేల్స్లో యాంటీరియర్ చూసుకుంటే
యూరినరీ బ్లాడర్ యాంటీరియర్ సైడ్ ఎవరున్నారు? ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ ఉంది. పోస్టీరియర్ సైడ్ రెక్టమ్ ఉంది. అండ్ ఇన్ఫీరియర్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఉంది, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్స్. సుపీరియర్కి వచ్చేసరికి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి మేల్స్ లో చూసుకుంటే పోస్టీరియర్ సైడ్ వెజైనా అండ్ సర్విక్స్ ఉంటుంది. అదే మేల్స్ లో రెక్టమ్ ఉంటుంది, బట్ పోస్టీరియర్ లో వెజైనా అండ్ సర్విక్స్ ఉంటున్నాయి. సుపీరియర్కి వచ్చేసరికి యూటరస్ ఉంటున్నాయి. ఇన్ఫీరియర్కి వచ్చేసరికి పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ ఉంటున్నాయి. సో సేమ్ యూరినరీ బ్లాడర్, బట్ యూరినరీ బ్లాడర్ కి సుపీరియర్ లొకేషన్ లో, ఇన్ఫీరియర్ లొకేషన్ లో, పోస్టీరియర్ లొకేషన్ లో, యాంటీరియర్ లొకేషన్స్ లో డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ అనేవి మేల్స్ లో కానీ ఫీమేల్స్ లో కానీ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. So we have this internal urethral sphincter and external urethral sphincters in bladder. మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో మీకు కనిపిస్తున్నాయి internal urethral sphincter and external urethral sphincter. We have this internal urethral orifice, the openings of the urethral sphincter. So general గా urinary bladder, urethra, సో రెండు జాయిన్ అయ్యే దగ్గర మనకి ఈ యురెథ్రల్ స్పింక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ గా ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ గా ఉంటాయి. అండ్ ది పోర్స్, ద ఓపెనింగ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ దిస్ ఆరిఫిస్. సో షేప్ ఎలా ఉంటుంది బ్లాడర్ షేప్? సో వెన్ ఎంప్టీ ఇట్ ఇస్ అన్ పిరమిడల్ షేప్, వెన్ ఫిల్డ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఓవియాయిడ్ ఆర్ స్పెరికల్ షేప్. సో ఎంప్టీగా ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా పిరామిడ్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఈజిప్ట్ పిరామిడ్స్ ఉంటాయి కదా, అలా ఉంటాయి. When it is filled, when it is full of urine, it is ovoid or spherical shape. సో ఓవల్ షేప్ లో లేదా స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. అండ్ కెపాసిటీ ఎంత? సో మన యూరినరీ బ్లాడర్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే 300 to 500 milliliter, మీన్స్ హాఫ్ లీటర్. సో హాఫ్ లీటర్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది, హాఫ్ లీటర్ ఆఫ్ యూరిన్ క్యాన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది యూరినరీ బ్లాడర్. సో మాక్సిమం టాలరబుల్ ఎంత అంటే 1000 ml వరకు. సో 800 to 1000 ml ఆఫ్ యూరిన్ వరకు మనం టాలరేట్ చేయగలుగుతాం. సో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ యూరిన్ స్టోర్ చేయగలుగుతాం ఒక్కసారిగా. బట్ నార్మల్ లెవెల్ ఏంటంటే 300 to 500 ml మాత్రమే. అండ్ కమింగ్ టు పార్ట్స్ ఆఫ్ యూరినరీ బ్లాడర్, వీ హ్యావ్ అపెక్స్, బేస్, బాడీ అండ్ నెక్. సో 4 main anatomical regions: apex, base, body, neck. సో అపెక్స్ ఏంటి? ఇట్ పాయింట్స్ యాంటీరియర్లీ. సో ఇది స్టార్టింగ్ అనుకుందాం. సో యాంటీరియర్ రీజన్ లో జనరల్ గా అపెక్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది అంబలికస్ బై మీడియన్ అంబలికల్ లిగామెంట్. సో మనకి అబ్డామినల్ రీజియన్ లో అంబలికస్ ఉంటుంది కదా, సో అంబలికస్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది యాంటీరియర్ సైడ్ లో. బై వాట్ అంటే బై మీడియన్ అంబలికల్ లిగామెంట్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లిగామెంట్ ఇట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు అంబలికస్. సో బాడీ వచ్చేసి ఇట్స్ అ మెయిన్ సెంట్రల్ పోర్షన్. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ డిస్టెన్సిబుల్ డ్యూ టు స్మూత్ మజిల్స్. సో బాడీలో మనకి స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటున్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫండస్, విచ్ ఇస్ అ బేస్. సో ఫండస్ కి బేస్ కి మనకి పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్లాడర్. సో పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్లాడర్ ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా బేస్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ మేల్స్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సెమినల్ వెసికల్స్ అండ్ రెక్టమ్. ఇన్ ఫీమేల్స్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వెజైనా అండ్ యూటరస్. సో ఈ బేస్ ఆఫ్ ది యూరినరీ బ్లాడర్ లో మనకి సెమినల్ వెసికల్స్ అండ్ రెక్టమ్ ఉంటున్నాయి. ఫీమేల్స్ లో వచ్చేసి వెజైనా అండ్ యూటరస్ ఉంటున్నాయి. సో నెక్, ద ఫోర్త్ పార్ట్, నెక్. సో నెక్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ పార్ట్. సో నెక్ నుంచి మనకి యురెత్రా అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ది ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ స్పింక్టర్, స్మూత్ మసిల్స్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ స్పింక్టర్ ఇట్ లీడ్స్ టు యురెత్రా. దీస్ ఆర్ ది 4 parts of the bladder. So what is bladder? Where it is located? What is urinary bladder? Urinary bladder function ఏంటి అసలు? సింగిలా, పేర్డా, ఏంటది, ఎలా ఉంది యూరినరీ సిస్టమ్ లో? Urinary bladder is a hollow, ma'am. It's Muscular. an hollow muscular organ. So as it is made up of muscles, it's a muscular organ, right? It is a part of lower or upper urinary tract. Lower, ma'am. Lower. So what is the main function of urinary bladder? What is the main role?
It It plays a stores urine and storage and controlled maturation. Storage and urine storage and controlled, Maturation. yeah, micturition. So where it is located exactly? Pelvic cavity లేదా abdominal cavity ఎక్కడ ఉంటుంది? Pelvic cavity. Pelvic pelvic cavity. cavity ఉంది. రైట్. సో మనకి యూరిన్ బ్లాడర్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు ఏ క్యావిటీలో ఉంటుంది, ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏ క్యావిటీలోకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది? ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు అయితే పెల్విస్ మ్యామ్. ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు అయితే అబ్డామినల్ క్యావిటీ మ్యామ్. యా, సో ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు పెల్విస్ తో పాటు అబ్డామినల్ క్యావిటీలో కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో సెక్స్ స్పెసిఫిక్ రిలేషన్స్ వచ్చేసరికి మేల్స్ లో మనకి యాంటీరియర్ సైడ్ లో ఏ ఆర్గాన్ ఉంది? యాంటీరియర్ సైడ్ లో, బ్లాడర్ యాంటీరియర్ లో ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ మ్యామ్. pubic symphysis, which is a part of pelvic girdle, and posterior lo రెక్టమ్ మ్యామ్. rectum, which is a part of digestive tract. Inferior lo ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ మ్యామ్. prostate gland. Superior, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మ్యామ్. right, small intestine. So same ilane females lo unda manaki? నో మ్యామ్. Difference unnai చేంజ్ kada? అవుతుంది మ్యామ్. Yeah, Yes, yeah. ma'am. So manaki females lo posterior ఏముంది? వెజైన్ అండ్ cervix మ్యామ్. Right. Superior lo? యుటెరస్ మ్యామ్. Inferior lo? pelvic floor muscles మ్యామ్. Okay, right. So what is the shape of this urinary bladder? పిరమిడల్ మ్యామ్. Pyramidal. So when it is full, ఓవైడ్ స్పెరికల్ మ్యామ్. రైట్. సో ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక షేప్ ఉంటుంది, ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు ఒక షేప్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ యూరినరీ బ్లాడర్? హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూరిన్ క్యాన్ స్టోర్? 300 to 500 ml మ్యామ్. 300 to 500 ml ఆఫ్ నార్మల్ అది. సో మాక్సిమం టాలరెన్స్ ఎంత? 800 to 1000 ml మ్యామ్. 800 to 1000 ml, రైట్. సో వాట్ ఆర్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ యూరినరీ బ్లాడర్? అపెక్స్ బాడీ, ఎపెక్స్ neck, బాడీ, యురెత్రా మ్యామ్. నోమా. ఎపెక్స్ బాడీ, బేస్ అండ్ నెక్. నెక్. ఎపెక్స్ బాడీ, బేస్ అండ్ నెక్. సో నెక్ నుంచి మనకి యురెథ్రా ఉంటుంది. సో అపెక్స్ అనేది ఎలా? అపెక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది జనరల్ గా? అపెక్స్ పార్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అంబలికల్ దగ్గర మ్యామ్. Points anteriorly, ma'am. ఓకే. సో బ్లాడర్ కి మనకి యాంటీరియర్ లొకేషన్ సైడ్ మనకి అపెక్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అపెక్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అంబలికస్ కి? Ligament, ma'am. అంబలికల్ Median, లిగమెంట్ మ్యామ్. yeah, by median umbilical ligament. So coming to body, where it is located in urinary bladder? Central portion, main central portion. Main central portion, right. So మనకి మజిల్స్ ఉన్నాయా బాడీలో? ఏ మజిల్స్ ఉన్నాయి? Highly distensible due to smooth muscle. Smooth muscle, right. So it is made up of smooth muscle. So coming to base. సో బేస్ ఎక్కడ ఉంది? ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బ్లాడర్? అపెక్స్ వచ్చేసి యాంటీరియర్ పార్ట్, బేస్ వచ్చేసి posterior part of the పోస్టీరియర్ bladder. పార్ట్, రైట్. సో మేల్స్ లో ఫీమేల్స్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది బేస్. ఇన్ మేల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది రిలేటెడ్ టు? వెసికిల్స్ అండ్ రెక్టమ్ మ్యామ్. వెసికిల్స్ అండ్ రెక్టమ్. సో ఇన్ ఫీమేల్స్ వెజైన్ అండ్ యుటెరస్. వెజైనా అండ్ యూటరస్, రైట్. సో నెక్ ఏంటి? విచ్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్? లోయెస్ట్ పార్ట్. లోయెస్ట్ పార్ట్. సో మనకి యూరినరీ బ్లాడర్ ద లోయెస్ట్ పార్ట్, ఆల్మోస్ట్ ది లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్లాడర్ ఇస్ నెక్. సో ఇట్ లీడ్స్ ఇన్ టు వాట్? యురెత్రా. యురెథ్రా, రైట్. సో మనకి కొన్ని మజిల్స్ ఉంటాయి నెక్ దగ్గర. ఏ మజిల్స్ అవి? వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్? స్మూత్ మజిల్స్. సో స్మూత్ మజిల్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ స్పింక్టర్స్. సో ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ స్పింక్టర్స్ ఉంటున్నాయి ఫ్రమ్ నెక్ టు మనకి ఎక్స్టర్నల్ యురెథ్రల్ స్పింక్టర్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. సో కమింగ్ టు ఇంటర్నల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాడర్.
సో ఇంటర్నల్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇంటీరియర్ వైజ్ ఎలా వాటి లేయర్స్ ఏంటి మనం ఇప్పటివరకు చూసింది అవుటర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూచర్స్ ఇవి ఫండస్ అయినా నెక్ అయినా ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ రీజియన్స్ సో కమింగ్ టు ఇంటర్నల్ ఫ్యూచర్స్ ఇట్ ఈస్ లైన్ బై ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం సో సేమ్ మనకి యూరెటర్స్ లాగానే బ్లాడర్ కూడా సేమ్ ఇట్ ఇస్ లైన్ బై ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అండ్ ఇట్ అలౌస్ స్ట్రెచింగ్ వితౌట్ టియరింగ్ సో ఎప్పుడైతే మనకి యూరిన్ ఫ్లో అనేది ఉంటుందో అప్పుడు కావాల్సినంత స్ట్రెచింగ్ క్యాపబిలిటీ అనేది మనకి బ్లాడర్ కి కూడా ఉంది సో ఎంత స్ట్రెచ్ అయినా కూడా మనకి బ్లాడర్ అనేది టేర్ అవ్వకుండా స్ట్రెచ్ అవుతుంది సో వెన్ ఎంటీ ద మ్యూకోసా ఫార్మ్స్ రూగే నథింగ్ బట్ ఫోల్డ్స్ సో ఎప్పుడైనా బ్లాడర్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు బ్లాడర్ లో ఉన్న మ్యూకోసా లేయర్ ఏదైతుందో అది ఇట్ ఫార్మ్స్ రూగే ఇట్ ఫార్మ్స్ ది ఫోల్డ్స్ సో దిస్ ఫ్లాటన్ వెన్ ది బ్లాడర్ ఫిల్స్ సో ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు ఫోల్స్ ఫార్మ్ అవుతుంది అండ్ మళ్ళీ ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్లాటన్ అవుతుంది సో ట్రాన్సిషన్ సో చాలా ఈజీ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ట్రయాగోన్ సో ట్రయాగోన్ ఇట్ ఇస్ అ స్మూత్ ట్రయాంగులర్ ఏరియా అట్ ది బేస్ సో మీరు ఇప్పుడు బేస్ రీజన్ చూసుకుంటే మనకి ట్రయాగోన్ స్ట్రక్చర్ ఒక ట్రయాంగులర్ ఏరియా కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూడండి ఒక ట్రయాంగులర్ ఏరియా సో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అట్ ది బేస్ ఆఫ్ ది bladder. So it is a smooth triangular area at the base. So boundaries ఎలా ఉన్నాయి ట్రైగోన్ కి సో బౌండరీస్ వచ్చేసి మనకి 2 యురెటరిక్ ఆరిఫిసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ ఆరిఫిసెస్ ఉన్నాయి సో ఆరిఫిసెస్ చెప్తాను మీకు సో దోస్ ఆర్ ది పోర్స్ దోస్ ఆర్ ది స్మాల్ ఓపెనింగ్స్ సో మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే మనకి చిన్నగా సర్క్యులర్ షేప్ లో స్పెరికల్ షేప్ లో కనిపిస్తున్నాయి ఓవల్ షేప్ లో ఒక ఓపెనింగ్స్ టైప్ లో కనిపిస్తున్నాయి దోస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆరిఫిసెస్ సో మనకి 2 యురెటరిక్ ఆరిఫిసెస్ ఉన్నాయి సుపీరియర్ లో అంటే టాప్ లో అండ్ ఇన్ఫీరియర్ లో వచ్చేసి మనకి ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ ఆరిఫిస్ ఉంది ఒకటే ఉంది బట్ పైన 2 యురెటిక్ ఆరిఫిసెస్ ఉన్నాయి సో దిస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ రూగే సో మనకి ఇక్కడ ఫోల్స్ అనేవి ఉండవు ట్రయాగోన్ లో అండ్ ఇట్ ఇస్ సెన్సిటివ్ టు స్ట్రెచ్ క్రూషియల్ ఫర్ మైక్ట్రేషన్ రిఫ్లెక్స్ సో స్ట్రెచబిలిటీకి సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మనకి బ్లాడర్లో దగ్గరనే మైక్టురేషన్ రిఫ్లెక్స్ సో ఎంప్టీయింగ్ ఆఫ్ ది యూరిన్ ఫ్రమ్ ది బాడీ ఈస్ మైక్టురేషన్ రిఫ్లెక్స్ అనేది మనకి క్రూషియల్ రోల్ ఎక్కడ ప్లే చేస్తుందంటే బ్లాడర్లోనే ప్లే చేస్తుంది అండ్ వాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్లాడర్ సో సేమ్ లైక్ ureters we have here 4 layers of bladder mucosa submucosa muscular layer as well as adventitia సో సేమ్ అక్కడ ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా మ్యూకోసా ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం ఉంది లామినా ప్రాప్రియా ఉన్నాయి అండ్ సబ్మ్యూకోసా వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ నర్వ్స్ సో కమింగ్ టు మస్కులార్ లేయర్ సో మస్కులార్ లేయర్ లో మనకి జనరల్ గా దీస్ bladders are made up of the muscular layer is made up of the detrusor muscles which is a thick smooth muscle సో 3 poorly defined layers ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అక్కడ 2/3 1/3 ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఇన్నర్ లాంగిట్యూడినల్ మిడిల్ సర్క్యులర్ అండ్ అవుటర్ లాంగిట్యూడినల్ సో జనరల్లీ దే కాంట్రాక్ట్ డ్యూరింగ్ మైక్టురేషన్ సో ఎప్పుడైతే యూరిన్ అనేది ఎక్స్పెల్ అవుతుందో బాడీ నుంచి ఆ కాంట్రాక్షన్స్ వల్ల కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అండ్ 4th layer is serosa or adventitia layer which is superior bladder which is covered by peritoneum layer serosa and other parts they are covered by adventitia so how many layers we have mucosa submucosa muscular layer subserosa serosa and adventitia so ivanni kuda bladder wall layers when we look under this is a microscopic picture of the bladder సో వాట్ ఆర్ ది ఇంటర్నల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ బ్లాడర్ సో ఇంటర్నల్ గా ఏమేం పార్ట్స్ ఉన్నాయి బ్లాడర్ కి చెప్పండి వాట్ ఆర్ ది ఇంటర్నల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ బ్లాడర్ Bladder, mucosa, trigona. bladder mucosa trigone so bladder mucosa it is lined up by Transition epithelium. transitional epithelium right so స్ట్రెచ్ అవుతుందా బ్లాడర్ మ్యూకోసా అనేది యూరిన్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు స్ట్రెచ్ అవుతుందా Yes, ma'am. ఎస్
బట్ స్ట్రెచ్ అవుతున్నప్పుడు టేరింగ్స్ ఏమైనా ఉంటున్నాయా? అవునా? No, స్ట్రెచింగ్ because it is made up of transitional epithelium. సో మనకి బ్లాడర్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు, బ్లాడర్ మ్యూకోసా ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మ్యూకోసా అనేది ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు అయితే రూగే మ్యామ్. ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు రూగేలా ఫిల్ ఉంటుంది మ్యామ్. అయినప్పుడు ఫ్లాటన్ గా ఉంటుంది మ్యామ్. యా, సో ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు రూగే, ఇట్ ఫార్మ్స్ రూగే మీన్స్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ది ఫోల్డ్స్. ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఫ్లాటన్ గా ఉంటుంది. సో అ క్విక్ ట్రాన్సిషన్. సో ట్రైగోన్ ఏంటి? వాట్ డూ మీన్ బై ట్రైగోన్? ఇట్ ఈస్ స్మూత్ బేస్ మ్యామ్. స్మూత్ బేస్. సో ఏ షేప్ లో ఉంటుంది మనకి ట్రైగోన్ అనేది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రయాంగులర్ షేప్ మ్యామ్. ట్రయాంగులర్ షేప్, రైట్. సో వాట్ ఆర్ ది బౌండరీస్? సో ఏమేం బౌండరీస్ ఉన్నాయి మనకి ట్రయాంగోన్ కి? వాట్ ఆర్ ది ఓపెనింగ్స్, ఆరిఫిసెస్ ఎలా ఉన్నాయి? చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఆరిఫిసెస్? యురేటరిక్ ఆర్ఫిసెస్, ఇంటర్నల్ యురెత్రల్ ఆర్ఫిసే. యూరిటరిక్ ఆరిఫిసెస్ అండ్ ఇంటర్నల్ యురెథ్రల్ ఆరిఫిసెస్, రైట్. సో ఇక్కడ రూగే ఉంటున్నాయా, ఫోల్స్ ఉంటున్నాయా మనకి ఇక్కడ? ఫ్లాట్స్. ఫోల్డ్స్ ఉంటున్నాయా మనకి? రూగే ఫోల్డ్స్ ఉంటున్నాయా? ట్రైగోన్ లో లేవు. సో ఓన్లీ మనకి మ్యూకోజాలోనే ఉన్నాయి, ట్రైగోన్ లో లేవు. సో కమింగ్ టు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది bladder wall. So how many layers it has? 3 మ్యామ్. 3 or 4? How many layers? 4 మ్యామ్. 4. ఏంటవి? 4 మ్యూకోసా, సబ్ మ్యూకోసా, మస్కులర్ లేయర్. Right. Mucosa, submucosa, muscular layer, and adventitia. Right. So same like ureters, ఇక్కడ కూడా మనకి same qualities, same epithelial tissues, same. Okay, so these are the 4 layers of bladder. So blood supply. So how blood is supplied to bladder? So same like మనకి ureters లో ఎలా అయితే different parts of ureters కి different arteries supply చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ కూడా మనకి different arteries supply చేస్తున్నాయి. What are those? Superior vesical artery from internal iliac arteries, inferior vesical arteries in males, vaginal arteries from females, venous drainage. సో ఇక్కడ వెజైనల్ ఆర్టరీ ఇన్ ఫీమేల్స్ అంటే మనకి వెజైనా నుంచి ఏదైతే ఆర్టరీ ఉంటుందో ఆ ఆర్టరీ సప్లై చేస్తుంది బ్లడ్ మనకి బ్లాడర్ కి. సో వీనస్ డ్రైనేజ్ అండ్ వెసికల్ వీనస్ ప్లెక్సస్ విచ్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నల్ ఇలియాక్ వీన్స్. సో ఇలియాక్ వీన్స్ అనేవి ఇంటర్నల్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద యూరినరీ బ్లాడర్. సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో యురెథ్రా, about urethra you will learn, and also physiology of the urinary system. So by tomorrow class you will finish this urinary system, and from day after tomorrow we will start this male reproductive system and female reproductive system. Okay, so వింటున్నారా అందరు? క్లాస్ అర్థమవుతుందా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో ఈరోజు చాలా తక్కువ మంది అటెండ్ అయ్యారు క్లాస్. ఓకే మా, అటెండెన్స్ ఇవ్వండి. వాసవి కాలేజ్, డి చైతన్య ప్రియ, ప్రెసెంట్ మేడం. అల్లాడి సిరి, ప్రెసెంట్ మేడం. జి కీర్తి కళ్యాణి, సిగ్నల్స్ లేవంట మేడం. ఓకే. బి హాస్ని, మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. యు హారిక, ప్రెసెంట్ మేడం. దుర్గా, ఎస్ మ్యామ్. హేమలత, ప్రెసెంట్ మ్యామ్. సమీరా, అమీనా, కే రేణుక, ప్రెజెంట్ మ్యామ్. ఓకే ఇద్దరు ప్రెజెంట్ మ్యామ్. ఓకే మా. కే రేణుక,
K. Hema Priyanka. Seely Anita. Present, madam. Jeevana. Present, madam. Okay. Jyotirmay College. Talari Manasa. BM Pavitra. Ankita. Yes, ma'am. G. Padmavati. Divya. M. Navya. Yes, ma'am. Bhumika. M. Manasa. Yes, ma'am. N. Pavitra. K. Pavani. Yes, ma'am. J. Akila. Absent. So SBDC College. Mohammad Ujefa. రాలేదా ఓకే సో గాయత్రి కాలేజ్ రాజ్యలక్ష్మి కే దివ్య కే దుర్గా శివలక్ష్మి కే పాప సీతాదేవి కళ్యాణి Present, ma'am. ఆర్ హరిణి absent శ్రీ బాలాజీ కాలేజ్ భువనశ్రీ పి వందన Present, ma'am. ఆర్ బేబీ రీనప్రియ నాజియా హారతి పల్లవి సోనియా Present, ma'am. హలో మేడం చెప్పండి మా వాసవి కాలేజ్ హేమ ప్రియాంక ప్రజెంట్ మేడం వాసవి కాలేజ్ హేమప్రియాంక వేశాను మా సరే మేడం సరే సో ఎస్ఎంజిఎల్ కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా ఎవరు రాలేదు కదా విష్ణు పి విష్ణు బాలాజీ ఓకే ఈరోజు అసలు ఎవరు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేదు అందరూ లింక్స్ అందరికి వచ్చాయా రాలేదా సో గాయత్రి కాలేజ్ వాళ్ళు తక్కువ అటెండ్ అయ్యారు అసలు ఎస్బిడిసి కాలేజ్ వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వలేదు ఎస్ఎంజిఎల్ వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వలేదు ఓకే మా దెన్ సీ యూ టుమారో మ్యామ్ శ్రీ వాసవి కాలేజ్ రేణుక ప్రెసెంట్ మేడం తనకు సిగ్నల్స్ ఉండట్లేదు మేడం కే రేణుక ప్రెసెంట్ ఓకే మా వేస్తున్నాను జాయిన్ అయింది స్టార్టింగ్ Okay. జాయిన్ అయింది మధ్యలో అవ్వలేదు అవును మేడం ఓకే మా ఓకే సీ యూ టుమారో బాయ్ Bye, ma'am. Ma'am, Jyoti BM Pavitra present, ma'am. వేసాను మా బిఎం పవిత్ర Okay, ma'am. Thank you. ఓకే